So well guys, I think in the last session we had a discussions regarding that that atomic properties and physical properties of that here p block elements, basically group 30 elements, yani that boron family. So boron family nothing but here which consisting of boron, aluminium, gallium, indium, thallium. So in that here boron is typically a non-metal, and whereas rest of the elements are being here so metal, but whereas that here aluminium, so that would show sort of a chemical similarities with so gallium and as well as that here boron. Okay, so that's why their oxides and as well as that here hydroxides they would exhibit here amphoteric character. Okay, so these are the thing in the last session we had discussed. Okay, and today in this session I'm going to talk about that here. Okay, so that chemical properties and as well as that here oxidation state of that here group 13 so elements. Okay, so let us talk about that particular thing here. Okay, so let us go with that here. Chemical property and oxidation state. So guys, just think of that here. Okay, so since we know that here, so the outermost configuration of that here group 30 element is being here NS2 NP1. So that here the most common oxidation state of that here, so group 30 element is being so plus 3 and as well as that here plus 1, plus 3 and plus 1. But here so two element has to be there over, so that is boron and as well as that here aluminium. So these two particular element they can only exhibit plus 3 oxidation state. They won't exist, they won't exhibit here plus 1 oxidation state, guys, by all means. Okay, so the thing is that so boron and as well as that here aluminium they would exhibit here only plus 3, but rest of the elements, okay, from gallium, indium, thallium, so all those particular element they could exhibit here, so including plus 3 they can exhibit here plus 1 also. But you just think of that here, so once we go down the group here, boron, aluminium, gallium, indium, thallium means, so down the group the tendency to exhibit here plus 1 oxidation state. Okay, so plus 1 oxidation state that has to be increases, guys. ಅಂದರೆ ಬೋರಾನ್ ಟು ಥಾಲಿಯಂವರೆಗೂ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಎರಡೂ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Which means among these two particular oxidation state, down the group plus 1 is being that here a stable oxidation state. Okay, so ಯಾಕೆ ನಮಗೆ plus 1 ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ one effect has to be there over, that is what we can call that inert pair effect. So because of that here inert pair effect here, what actually happened, okay, so among these two particular oxidation state, okay, from gallium onwards, so these particular element they would exhibit here only plus 1. Why? Because since you just focus that here outermost configuration here, okay, as you go down the group here, the electron that has to be present in that here outermost s subshell that cannot be involved in that here so bond formation. Okay, so ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ these two electron that has been attracted by that here nuclear force, okay, that effect what we call here inert pair. Okay, so that particular effect what we call here inert pair effect, guys. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದರೆ ನೀವು ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಬೋರಾನ್ ಟು ಥಾಲಿಯಂವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಈ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಸಬ್ಷನ್ ಇರುವಂಥ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಬಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮಿಕ್ಕಿರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸೊ ದೀಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ದೇ ವುಡ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಗೈಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ರಿಯಲಿ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಹಿಯರ್ ಸೊ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಬೋರಾನ್ ಟು ಥಾಲಿಯಂ, ಓಕೆ, ದ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಈ ಕಡೆ ಬರೆಯುವೆ ನಾನು. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಬೋರಾನ್ to thallium, the tendency to exhibit okay plus 1 oxidation state, increases due to inert pair effect. Okay, just think of that here inert pair effect is nothing but the electron that has to be present in that here outermost s subshell. Okay, so those two electrons they have not been involved in that here bond formation, guys. Okay, So why? Because they have been attracted by here nuclear force of attraction.
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಪಿ ಸಬ್ಶೆಲ್. That electron is only involved in that here, so bond formation. That's why we would have that here, you know what, so that actual oxidation state is being here +1. Clear? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಡಿಯರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಓಕೆ, ಇನರ್ಟ್ ಪೇರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಹಿಯರ್. Suppose we would have that here, you know, the order supposed to be since we have that here +3 and as well as that here +1 oxidation state anta andre. Okay, ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾರ್ಕರ್ದ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಲೀಲಾ ಮೇಡಮ್ ಹತ್ರ ಇಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವೆಲ್, so guys, this is the thing. Suppose we can have the dear order here. Suppose, you know, if you can see that in +3 oxidation state, in +3 oxidation state, the stability order of this particular ion, okay, so B+3 which is greater than Al+3 which is greater than, okay, so gallium, indium, thallium. Okay, so in +3 oxidation state, the stability order, so which follows this one, guys. Okay, B+3, Al+3, Ja+3 and indium +3 and as well as that here, so thallium +3, guys. So in +3 oxidation state, so ninge down the group hogta the tendency to exhibit here +3 oxidation state is being decreases. So ಹಾಗಾಗಿ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ +3 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಆನ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಗೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ +3 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗೋದೇ ಇವೆರಡು ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ, ಬೋರಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಹಿಯರ್ +3 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು +1, ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ +1 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್, in +1 oxidation state, just do focus here. Okay, just do focus. Okay, what I am going to write right now here. Okay, so B+, Al+, Ga+, and thallium plus, guys. Okay, so this could be that here order. Okay, so here ಆಯಿತಾ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, thallium in +1 oxidation state is being more stable, guys. Okay, so than that of that here B+. B+ is very less stable, guys. Okay, plus ಅಂದರೆ ಬೋರಾನ್ +1 oxidation state ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಯು ನೋ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಟ್ ಬೋರಾನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬೋರಾನ್ ಕೆನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಬಟ್ ನಾವು ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಅದನ್ನ. ಓಕೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ದಟ್ ಬೋರಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಅಪಿಯರ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ವೆರಿ ಹೈ. ಸಿನ್ಸ್ ದಟ್ ಅಯೋನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಬೋರಾನ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ವೆರಿ ಹೈ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಬೋರಾನ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಸೊ ಆಸ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಅದು ಡಯಾಗ್ನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ. So guys, this is regarding that, you know what, so that oxidation state of that here corresponding, so this I mean that group 30 element. Okay, so you just once focus. So if you can see that, so among thallium +3 and so +1, so which particular ion is being, you know, acts as oxidizing agent and as well as that here reducing agent? So +3 ಏನಾಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. So that's why here thallium +3 which acts as so oxidizing agent. Okay, and whereas that here thallium plus steadily reducing agent, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈಗ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಟು ಡೊನೇಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ +1 ಇದೆ, ಇನ್ನು 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್ ವಿಚ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಹಿಯರ್ reducing agent. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹಿಯರ್ thallium, ಗೈಸ್, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ indium plus. Okay, indium plus is also, you know what, here which acts as reducing agent. Okay, so and here
indium plus also that could be behaves as here reducing agent since they have a capability to donate the electrons. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ತಾನೆ? ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಸೊ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆಲ್ ಗೈಸ್, ಸೊ ಸಪೋಸ್ if I just talking about that here, so one of the most interesting fact regarding that, so boron family means that suppose if we can take that here any compounds of group 13, they which acts as what, they are actually electron deficient species. They are being electron deficient. Why? Because lack of octet, because absence of octet. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇನ್ ದ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಸೊ ಟು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಹಿಯರ್ 8 electrons, ಓನ್ಲಿ 6 electrons ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಸೊ ಬಟ್ ಅವಕ್ಕೇನಿದೆ, ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ, 2 electron ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಯೂಶ್ವಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಹುಶಃ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ಎನಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಗ್ರೂಪ್ 13 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೋರಾನ್ ಟು ಥಾಲಿಯಮ್. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಹಿಯರ್ electron deficient species. That's why the compounds of group 30 element we can call to be as in here Lewis acid. So those compounds which behaves as Lewis acid. So Lewis acid which means that here electron pair donor or acceptor? Acceptor, right? So since you just consider here the compounds of boron, the compounds of boron which acts as electron deficient species, so that they behaves as Lewis acid. Okay, so guys, you just take over here. Suppose if I have that ammonia and if I have that here so boron trifluoride molecule. Okay, so since that what here, so BF3 molecule, so it has 6 electrons. Okay, so that's why it is what here unstable molecule, right? Is being what here unstable molecule. So after donation of electron pair from that here ammonia to that here boron, what actually happened, you just think about that here. So their octet has been fulfilled, octet has been completed right now. So here only 6 electron we could see that here around that boron atom, but in this particular case 2, 4, 6, 8. So here 6 electron and here 8 electron. So here lack of octet, here completely octet has to be there. Okay, so here 8 electron has to be there, guys. Okay, and here since unstable because of that here lack of octet, and after so completion of 8 electrons in there around that I mean that so boron atom, okay, it become what here stable molecule. It becomes here stable molecule. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಂಡ್ 100%. ಓಕೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಂಡ್. Okay, now so this is the thing here, and suppose so you just think over that. Suppose if I take over with respect to aluminium, so AlCl3, guys, so AlCl3 is being unstable compound, right? Since that is 6 electron has to be there. Okay, but their stability has to be so that AlCl3 which attains stability by forming an dimer, here dimer ಅಂದರೆ Al2Cl6 ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿನ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ AlCl3 is being unstable, but so they would what, so it attains stability, guys, here. So AlCl3 attains stability by forming dimer. Okay, so just take over that one. Okay, so this is what here the dimeric form of that here aluminium so chloride, guys. Okay, AlCl3. Suppose if you can see that here bond parameter here Al2Cl6, AlCl3 on the dimeric form. Okay, that is in terms of Al2Cl6 formally, Al2Cl6. And if you can just see that here what,
so their bond parameter here. Okay, so AL, CL, AL, I mean so this particular bond angle is being, you know what, 101 degree. Okay, and here CL, AL, CL, that is, you know what, 79 degree. Okay, and here so AL, CL, this particular CL, AL, CL, this one andre terminal bond angle alli ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ತಿದೀವಿ ನಾವು, that is, you know what, so 118 degree guys. Okay, and so bond length, if you can see that here, so terminal bond length, that is ALCL, that is, you know what, 206 picometer. And here so that bridge bond length, so that is, you know, ALCL, that is, you know, 221 picometer, 221 picometer. Okay, so these are the bond parameter with respect to that here AL to CL6, so we have to know that here. Okay, so just aware of these particular things. Okay, and here so just think of that guys, so that acidic strength, basically if you can see, if you can have that here, so this group 13 so I mean that compounds of group 13 and their acidic character, that can be, so you know, measured based on that here back bonding, the extent of back bonding. Okay, so let me tell you here one particular thing. So acidic strength of that here compounds of group 13 elements, so which is inversely proportional to here back bonding guys. Okay, so as back bonding increases, acidic strength is become decreases guys, weaker will be the acid. Okay, but back bonding elli weak irutto a particular compound will be that more acidic strength, which has more acidic strength. Okay, so very simple, suppose if I take over here, okay, so I would have here BF3 molecule, okay, so BCl3 molecule and BBr3 molecule and BI3 molecule, right? Okay, so in this particular molecule, if you can see that here, so in which particular molecule that would possess here very strong, you know, that so extent of back bonding. ಸೊ BF3 ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ BI3 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ? BI3 ನೆವರ್. ಸೊ BF3 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಸೇಮ್ ಆರ್ಬಿಟಾಲ್. ಅಂದರೆ ಬೋರಾನಲ್ಲೂ 2p ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ಲೋರಿನಲ್ಲೂ 2p ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ 2p ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನಡುವೆ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ 2p ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಬೋರಾನ್ದು 2p ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸಲ್ಲೂ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಫ್ಲೋರಿನ್ದು 2p, ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ 2p ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ 3p, ಹಿಯರ್ 2p ಆ್ಯಂಡ್ 4p, ಸೊ 2p ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ 5p. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ದಟ್ ಒಂದು ನಿನಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಆ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ನಿನಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಈ BF3 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿ 2p ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಸೇಮ್ ಬಾಂಡ್ ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಐ ಮೀನ್ ದಟ್ ಸೊ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಬಟ್ ಯು ವೋಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದೀಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಸೊ ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಬಿಟಲಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಗರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಗರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್, ಐ ಮಸ್ಟ್ ಸೇ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ವೆರಿ ವೀಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಬ್ಯಾಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಇವಾಗ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ? ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್ BA3. ಹಾಗಾದರೆ BA3 ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ಸೊ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ಅಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ BI3 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ very less weak, I mean least back bonding. Now we can see that here very weak. Okay, in the case of that BI3 molecule. Okay, so and BF3 molecule. So that's why, so that back bonding order anta andaga, back bonding. Okay, so right, so hagadre acidic strength enagatri, therefore acidic strength is being what? So BI3 greater than BBr3, which is greater than BCl3 and BF3. So here smaller the back bonding athwa weaker the back bonding, okay, stronger will be the acidic strength, stronger will be the acidic character, and vice versa. So that has to be increases means so which has been decreases. Okay, so that has to be decreases means so which has to be increases. Okay na? So just think of that here. So overlapping ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಿರೋದು ಎರಡು 2p ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಈಸ್ ಬಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಸಿಡಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ತಾನೆ?
ಸೊ ನಿಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು? ಓಕೆ, ಸೊ ನೆವರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್. Okay, so in the case of BF3 molecule, so acidic character is being very less in the dear BF3, but back bonding is being very high. Okay, and BI3 molecule acidic strength is being very strong and back bonding is very weak. Okay, so just you just let us know that here contrast ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, so this is regarding the dear oxidation state and their reactivity, guys. Okay, so next let us go to that here. So sort of a reactivity we have to know with concern with the dear group 30 elements, means reactivity towards the dear oxygen, okay, and reactivity towards the dear corresponding acids, reactivity towards the dear bases, and reactivity towards the dear halogens. So all these particular factor we are really get to know regarding the dear group 13, and which are really most amazing things. Okay, ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ದಟ್ ಹಿಯರ್ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್, ದಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬೇಸ್ ಅಥವಾ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಥವಾ ಏರ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಸೊ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. ಲೆಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಸೊ ಡಿಸ್ಕಸ್ ರೈಟ್ ನೌ ಹಿಯರ್. ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಗ್ರೂಪ್ 13. ಸೊ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ some of the compounds. Okay, so let us take over that here very first. Reactivity towards here air, guys. So reactivity towards air or oxygen. So guys, you just think of that here. So since we have that, so group 30 elements, you know what here? Boron, aluminium, gallium, indium, thallium. Okay, just you take here two particular elements. So first of all here boron and as well as that here aluminium. So boron and aluminium, they are what, in crystalline form. In crystalline form they are actually unreactive towards the dear air, guys. Crystalline form alli boron agirbodu aluminium agirbodu, they are less reactive, guys. Okay, which means they are unreactive towards the dear air. Unreactive. So why? Because you know what, so towards that here air, so that this particular boron and as well as that aluminium towards that air, what actually happened, they used to form what, oxide layer. So layer has been formed here. Suppose you just think of that. So boron and aluminium ide anta andre, so ಇವುಗಳ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಆಕ್ಸೈಡ್ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಈಗ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಏರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು. ಓಕೆ, ಬೋರಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸೊ ಇನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ದೇ ಆರ್ ಅನ್ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಏರ್. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಸೈಡ್ ಲೇಯರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅರೌಂಡ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನೀನು ಬೋರಾನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬೋರಾನ್ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸುತ್ತಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸೈಡ್ ಲೇಯರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗೆ ದೇ ಆರ್ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ವಾಟ್, ಸೊ ಏರ್, ಗೈಸ್. ಸೊ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ? ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ. ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಓವರ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಈ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಈ ಒಂದಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟಫ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಬೋರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇವಾಗ ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ಕೊ. Okay, so amorphous formally they are actually that what, reactive, guys. Okay, so crystalline formally they are unreactive, but in the form of what, amorphous. Okay, when these two particular elements supposed to be that amorphous case alli ittu, amorphous state alli ittu andre they are definitely reactive towards here air or oxygen. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಇದು ಕಂಬೈನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಯು ವುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದೇರ್ ಓವರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಹಾಗಾದರೆ ಏರ್ ಅಂತಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್, ನೈಟ್ರೈಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್, ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಏರ್ ಆರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇ, ಅಂದರೆ ಇ ಜಸ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಬೋರಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಯು ವುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್? ಓಕೆ, so E2O3 means they would form trioxide. They used to form here, so trioxide. Okay na? Okay, so where E is nothing but here, so boron and as well as that here aluminium. And suppose
So the same thing here, suppose this particular, these element reacts with here nitrogen. Nitrogen, they used to form, what? Nitride, aluminum nitride or boron nitride. Okay, so these things is going to be happen. Okay, and most important thing is that here, so gallium and as well as that here indium ide alva. Okay, so they won't react with that here oxygen, guys. Okay, so here jote adu combine agala, but thallium does. Thallium react ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಗ್ಯಾಲಿಯಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಡಿಯಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೇ ವೋಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಗ್ಯಾಲಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯಮ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಡಸ್ ನಾಟ್ reacts with air, but okay, so thallium does. So thallium that would reacts with that here, so corresponding, so oxygen and as well as that here nitrogen, guys. Okay, and suppose you just think over here, suppose if I write some sort of oxide form of that group 30 elements, okay, so here boron, suppose B2O3 formula ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so Al2O3, Ja2O3, In2O3 and Tl2O3. Okay, so here that oxides of boron, which is what acidic nature na exhibit ಮಾಡುತ್ತೆ, is being what here acidic character. Okay, because oxides of non-metals are acidic. Oxides of non-metals are always been acidic. Okay, and here all these are metals, right? But here aluminum oxide and gallium oxides are being amphoteric. Okay, so amphoteric. So and here oxides of metals, basic in nature. Basic. Okay, so just think of that. So Al2O3 and gallium, so that what oxides, trioxides, they are actually what here amphoteric, I mean naturally exist ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳು. Okay, so this is the thing we literally know regarding that here reactivity towards that here air with respect to group 13 elements. ಅಂದರೆ ಬೋರಾನ್ ಟು ಥಾಲಿಯಮ್ವರೆಗೂ ನಾವು ಸೊ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಏರ್ ಹೇಗೆ ಅದು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೆಂಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ನೇಚರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸೊ ಆಸಿಡ್ಸ್, ಗೈಸ್. Okay, what actually impact when acid supposed to be come in contact with that here group 13 elements? So what kind of a compounds we could expect they over? Okay, suppose ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಸೊ ಬೋರಾನ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇದೆ, ಗ್ಯಾಲಿಯಂ, ಇಂಡಿಯಂ, ಥ್ಯಾಲಿಯಂ ಎಲ್ಲನೂ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳು ಒಂದಷ್ಟು ಆ್ಯಸಿಡ್ಗಳ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಆ್ಯಸಿಡ್ಗಳ ಜೊತೆ ಅದು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಆಸಿಡ್ಗಳ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟೇ ಆಗಲ್ಲ. Okay, so ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ, let us see that here those particular characters right away. Okay, so let us go with that. Okay, reactivity towards, so what acids, guys. Okay, so reactivity towards well, guys, suppose you just think of that. So since we have that here from boron to thallium, boron, aluminium, gallium, indium and thallium. Okay, so boron is there, no? So boron that that does not react with that here non-oxidizing acids like dilute HCl and dilute sulfuric acid. Just think of that. So boron ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, so boron non-oxidizing agents such as the dilute HCl and as well as that dilute sulfuric acid ಜೊತೆ react ಆಗಲ್ಲ. Why? Because boron it has a high ionization enthalpy, right? Boron which has high ionization enthalpy. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯೇನ್ರೋ? ಬೈ ದ ವೇ ಏನು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದು? ಪಕ್ಕಾ 100% ಪಿ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ 14 ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. 13 ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಪ್ಪ ಅದು? ಬೋರಾನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ರೈಟ್. ಬೋರಾನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕೆ ಅಲ್ವಾ ಸಿಂಬಲು? ಬಿ. ಯು ಆರ್ ಎ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್. ನೀನು ಒಬ್ಬಳೇ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರದು. ಓಕೆ, ವೆಲ್
ಸೊ ಬೋರಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್ ನೋ. ಸೊ ನೋಡ್ರೋ ಇವಾಗ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಗಿದೋಗಿದೆ, ಈಗ ಆ್ಯಸಿಡ್ಗಳ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಅದು ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗಾಗು, ರೈಟ್, ಎಸ್ ಸಾಕು, ನೀನೇ ನನಗೇನು ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಡ, ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಡಿಯರ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಗೈಸ್, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಸೊ ಬೋರಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಬೋರಾನಲ್ಲಿ ಅಯನೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ನಾನ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಈಗ? ಸೊ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HCl ಇದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ H2SO4 ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ನಮಗೆ ಸೊ ಬೋರಾನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ರೀ. Okay, so boron does not react with that here non-oxidizing agents such as this particular compound. Why? Because it has a very high ionization enthalpy. Okay, so that's why here, so this particular boron does not react with that here. So these particular non-oxidizing substances. Okay, so non-oxidizing but concentrated ittu andre agutte, idu dilute, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ನಾನ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಅದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ದಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಟು ಥಾಲಿಯಂ. ಸೊ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಟು ಥಾಲಿಯಂ, ಸೊ ದೀಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್? ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ HNO3 ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಗೈಸ್, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮಿಂದ ಹಿಡಿದು ಥಾಲಿಯಂವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದೀಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ HNO3 ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ H2SO4 ವಿತ್ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕೇಸಸ್. ಏನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕೇಸಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಈಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ HNO3 ಗೈಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಗ್ಯಾಲಿಯಂ ಗೈಸ್. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಲಿಯಂ they would actually know what here? So they are passive towards that here concentrated HNO3, which means that ಈಗ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಗ್ಯಾಲಿಯಂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈಗ ಈ ಎರಡೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ನೀನು ಸಪೋಸ್ ಈ HNO3 ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, suppose HNO3 comes in contact with that here these two particular element, what actually happen, what? So that oxide, the layer of oxide has been formed around that here particular elements. ಈಗ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಆಕ್ಸೈಡ್ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಲಿಯಂ ಸುತ್ತ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಕ್ಸೈಡ್ ಲೇಯರ್ ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಸೊ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೇಯರ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ ದಟ್ ಆಸಿಡ್ ಸೊ ಟು ಹಾರ್ಮ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಕೋರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಟಲ್, ಕೋರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಈ ಲೇಯರ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಮತ್ತೆ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂವರೆಗೂ ಬರೋಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಫರ್ದರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಫರ್ದರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೀಸ್ ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಸ್ ದೇರ್ ಓವರ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಡೆವಲಪ್ ಅ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಲೇಯರ್. They develop here a protective oxide layer guys around that here particular metal. Okay, so that's why here, so this particular layer that would prevents that here further reaction. Okay, that would prevent that here further reaction with that here concentrated nitric acid. Okay, once ಈ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ HNO3 ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಲೇಯರ್ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಆಕ್ಸೈಡ್ ಲೇಯರ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಯರ್, so we have some few elements guys, so that's why, so this particular aluminum and gallium, so they can develop so a protective layer of oxide around metal, so therefore further reaction is not possible. So therefore further reaction is not possible. So which means that here, therefore here aluminum and so gallium, they are passive towards
they are passive towards concentrated HNO3. So this character what being called here passivity. So ಈ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಲೇಯರ್ ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ವಾಟ್ being called here, so you know what, passivity. ಓಕೆ, ಯಾವುದು ಅದು ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಬೋರಾನ್ HNO3 ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದರದ್ದು ಅಯನೇಷನ್ ಅದೇ ನಿಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಬೋರಾನ್ ಯಾವುದೇ ಆಸಿಡ್ಗಳ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ H+ನದು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಜೊತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್. ಬೋರಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಜೊತೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಜೊತೆ ಆಗಲ್ಲ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಜೊತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ ಅದರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಬರೆಯುವ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೋರಾನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಜೊತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಜೊತೆ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳಿದ್ದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ಗಳಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ. ಓಕೆ, so just think of that here. Suppose if you can have, so these particular substances, like not only these two, we have some sort of corrective elements. Okay, so like that aluminum ide, so gallium ide, germanium ide, okay, and so chromium ide. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? So yes, okay, and so beryllium ಒಂದು beryllium ಒಂದು. So these particular elements, you know what, they actually show passivity towards concentrated HNO3. Okay, so aluminum, gallium, germanium, chromium, beryllium. Okay, so these particular metal, you know what here, so they can exhibit here passivity towards concentrated HNO3. ಅಂದರೆ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳೇನಾದರೂ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅರೌಂಡ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಟಲ್. ಸೊ ಫರ್ದರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? So ಈಗ just think over here, suppose if I have a sort of a reactions regarding that, so particular elements with that acids. Yes guys, suppose aluminum, you just think over here, that has to be reacts with that here. Okay, so HCl. Okay, and what you would expect here, so ion formal exist ಆಗುತ್ತೆ because AlCl3 exist ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so and here hydrogen gas has been liberated. Okay, and here so 6Cl minus has been formed. Okay, AlCl3 ನಾನು ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಸ್ ಅಯಾನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ. Okay, so and here suppose you just take over here boron supposed to be reacts with that here sulfuric acid. Just think over here what actually you would expect here. Okay, so and here so 2H plus. Okay, boron anta andre it will be what here BO3 minus 3 formal exist ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬೋರಾನ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಫಾರ್ಮ್. Okay, in the same way, suppose boron also reacts with that here, so concentrated HNO3. Okay, 6H plus tago. Okay, so and here BO3 minus, and you can take that here, so 3SO2, right? Okay, so guys, suppose if you can have that here the same scenario right now. Okay, here also that BO3 minus 3 has been formed. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬೋರಾನ್. ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸೊ ಆ್ಯಸಿಡ್ಗಳ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸೊ 3H ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ 3NO2 ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಆನ್ ದಟ್ ಆನ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ 13 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್ ಗೈಸ್, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಅಂದರೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಕತೆ ಓದಿದ್ದೀವಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆಗಿ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಲ್ಲ, ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HCl ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸಲ್ಫ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬೋರಾನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಗಳ ಜೊತೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಗೈಸ್, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಲಿಟ್ರಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟಫ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಅಂದರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳು. Okay, so next we'll move on to that here. So reactivity towards here alkali, which means base. Okay, ಯಾವ್ದಪ್ಪ
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಡೈಲ್ಯೂಟ್, ಹಾಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿನಗೆ ಈ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಗಳ ಜೊತೆ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಜೊತೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ಯಾಸಿವಿಟಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ನ ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಏನಾದರೂ ನಿಂಗೆ ಇವಾಗ ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸೊ ದೆನ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಇಯರ್ ಸೊ ಪ್ಯಾಸಿವಿಟಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಬಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಹೆಚ್ಚೊಂದ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಗ್ಯಾಲಿಯಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಹೆಚ್ಚನ್ನು ಹೋದ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ಯಾಸಿವಿಟಿನ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ HCl ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅಥವಾ ಈ ಎರಡು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗಳ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಬಟ್ ಪ್ಯಾಸಿವಿಟಿ ಓನ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಇಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ HNO3, ಓಕೆ. ಎಲ್ಲ ಆಸಿಡ್ಗಳ ಜೊತೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಆಸಿಡ್ಗಳ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ HNO3, ಓಕೆ. HNO3 ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಅದು ಪ್ಯಾಸಿವಿಟಿನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಕ್ಕಿದ ಆಸಿಡ್ಗಳ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಅಂತೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಆಸಿಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಬ್ರೇಟ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಓವರ್, ಓಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಲಿಟ್ರಲಿ, okay. So let us go to that here, the third important reaction, that is, you know what, that is reactivity towards, okay. So base, guys, reactivity towards your base. Okay, so or alkali, okay. So just think of that. Suppose if I have, okay, so boron to, so thallium, guys, just think over here, boron to thallium. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಬೋರಾನ್ ಟು ಗಾಲಿಯಮ್ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ, ಆ ಬೋರಾನ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಗಾಲಿಯಮ್, ಸೊ ದೀಸ್ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಕಲಿ, ಗೈಸ್. ಸೊ ಥಾಲಿಯಮ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿಯಮ್, so thallium and indium does not reacts with that here, so corresponding alkali, guys. So thallium agirbodu and as well as that here, so indium, except these 2 particular element, so except these 2 particular element here, so boron, okay, aluminium and gallium, so these 3 particular elements, so they are actually reacts with that here alkali, okay. So ee 3 elements ಗಳ ಜೊತೆ, ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ರೀ, ಸೊ ಬೇಸ್ ಜೊತೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಆಲ್ಕಲಿ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, okay. So you just look over here, kind of a reaction associated with this particular thing, okay. Suppose we have a metal here, okay, and we have elements here. Suppose that has to be reacts with here NaOH, okay. So what you would expect here, so I'll get here ಅಂದರೆ ಬೋರೇಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ, ಸೊ ಐ ಮೀನ್ ಬೋರೇಟ್ ನಾನು ಯಾಕೆ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂದರೆ, ಸಪೋಸ್ ನೀನು M ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೋರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಯರ್, ಅಂದರೆ ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಮೆಟಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಫಾರ್ಮ್ ದೇರ್ ಓವರ್, ಅಂದರೆ ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ನಾನು ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೋರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ನ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಓಕೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ M ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್, ಯು ನೋ ವಾಟ್, boron to gallium, okay. And along with that here, what we are actually going to get here, okay. So ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 3H2, ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಯೂಶ್ವಲ್ ಆಗಿ ಸೊ ಬೋರಾನ್ ಟು ಗ್ಯಾಲಿಯಮ್ ನಮಗೆ ಈ 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ, ಸೊ ಬೇಸ್ ಜೊತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವುಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್, of course that NaOH we will have, and so supposed to be, so this aluminum underwent on that here, so reacts with that here sodium hydroxide, then what you would expect here, sodium aluminate has been formed, sodium aluminate, which means that here sodium tetrahydroxy aluminate, tetrahydroxo aluminate has been formed, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್, ಯು ನೋ ವಾಟ್, ಸೋಡಿಯಂ tetrahydroxo aluminate has been formed, and along with that here liberation of, so you know what, hydrogen gas, liberation of hydrogen gas.
Okay, so this is the thing, okay, that actually gonna happen. So with this kind of a particular elements. Okay, in terms of hydroxide, guys, suppose you just take over here BOH thrice. Okay, and if you can take over here AlOH3, and so gallium hydroxide, so indium hydroxide, and so thallium hydroxide. Okay, so here BOH3, that is, you know what, acidic in nature. AlOH thrice and gallium OH thrice, that is gallium hydroxide and aluminum hydroxide, they are, you know what, amphoteric. So and here indium hydroxide and as well as that here thallium hydroxide, you know what, here acidic nature, sorry, basic nature, guys. So basic character they would exhibit. Basic. Well, ಓಕೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ 30 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸೊ ಬೇಸ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ತಾನೇ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಅದ್ರ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಆಂಫೋಟರಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈಗ ಈ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗ್ಯಾಲಿಯಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋರಾನ್ ಥರನೂ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬೋರಾನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಥರನೂ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಇಂಡಿಯಮ್ ಥ್ಯಾಲಿಯಮ್ ಥರನೂ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆರಡೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಆಂಫೋಟರಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಆಕ್ಸೈಡಲ್ಲಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ಸಲ್ಲಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, so literally, you know, these are the things we are really get to know with respect to that, you know, reactivity towards that here alkali, guys. Okay, so the last but not the least reaction that we have, that is, you know, reactivity towards halogens. Okay, halogens ಅಂತಂದರೆ ನಾವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಓಕೆ, ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಹಿಯರ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. Okay, so and all the particular halides, you know, suppose if you can see that they are actually covalent character, they would exhibit here covalent character. Halides of so group 30 elements, so their actual chemical character ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ವೈಸ್, ಸೊ ದೇ ವುಡ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಹಿಯರ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಬರೆದು ಅದನ್ನ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡುವ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ದಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್, ಯು ನೋ ವಾಟ್, ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್. So reactivity towards suppose, guys, if I take here metal, so boron to thallium, that has to be reacts with halogen. Okay, so what would expect here? Okay, so two metal trihalide, andre trihalides has been formed, and these halides being, you know what, they are covalent character na exhibit ಮಾಡುತ್ತೆ. So these trihalides, you know, covalent in nature. Well, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕು ನಮಗೆ, ಅದೊಂದು ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ದಟ್ ಇಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ವೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಇಸ್ ಗೋ ಟು ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಅನಾಮಲಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಬೋರಾನ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅನಾಮಲಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಬೋರಾನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಸೊ ಈಗ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲೆಟ್ ಇಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಟ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಸಿನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡುವ ಟ್ರೈ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ಸಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. Okay, just think over that here. So we will have here trihalides basically. Okay, trihalides of that group 30 element. So and as I told you that here, so that trihalides of that particular, you know, group 30 element, they would exhibit covalent character, of course. Okay, and being covalent character, hydrolysis of these particular compound, they would form corresponding, you know what, hydroxide exhibit ಮಾಡುತ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಟೆಟ್ರಾ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಫಾರ್ಮ್. ಟೆಟ್ರಾ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ,
ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ದರ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಏನಾದರೂ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಟೂ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ವಾಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಒನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ MOH, so 4 type of compound, and as well as that here, so H2O6 ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟೆಟ್ರಾಹೈಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಟಾಹೈಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಆಕ್ಟಾಹೈಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬಂದು ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೋರಾನ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಬೋರಾನ್ಗೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ? ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. absence of vacant d orbital. Okay, so literally, so these things we have to know that here, so let's go with that. Okay, so trihalides, so these trihalides of so group 13 elements undergo hydrolysis and form compounds like so MOH4, okay, so which is what, tetrahedral compound, and so H2O6, which is what, octahedral compound. Okay, in this particular case hybridization of that particular element is being sp3, and here sp3d2. Okay, so just think over here, suppose so guys, if I have that here BF3 molecule and ammonia, ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಮುಂಚೆನೆ. ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಬಹುಶಃ, ಸೊ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ಡೊನೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಸೊ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಟು ಬೋರಾನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್, okay, so this type of a compound, right? So and here in this particular case the hybridization of boron is being sp2, and what is the geometry? Trigonal, planar. Okay, so when that has to be formed here one coordinate bond along, so with that here ammonia, then hybridization of boron has been changes to sp2 to sp3. Okay, and here the shape of that particular compound is being so tetrahedral. So tetrahedral tane. Okay, so ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಬ್ರಿಡೇಷನ್ ನೋಡಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ತಾನೆ ಅದು. ಓಕೆ, sp3 and that shape is being what here, tetrahedral has been formed. In the same way you just take over here, suppose that boron trifluoride that has to be reacts with it here, okay, HF molecule. So since that here in this particular case H plus F minus, H plus is being electrophile, electron lover, so F minus that is nucleophile, that is nucleus lover. What says? Okay, so BF3 that has to be reacts with that here HF, okay, that is gonna form what, so one complex has been formed guys, so F4 minus, H plus BF4 minus, and in this particular case so boron which has what, again sp3 hybridization guys, whereas H plus is being here electrophile, and whereas that here so F minus which acts as here so nucleophile. Okay, so and here one thing we have to know regarding that here boron, so boron it would expand their covalency maximum 4 guys. Okay, beyond on that 4 is not possible because absence of vacant d orbital, but rest of the element does that, ಓಕೆ, ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ sp3d ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ sp3d2 ಆದರೂ ಹೈಬ್ರಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೇಕೆಂಟ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಆ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ
ಹೌದಾ. ಸೊ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗಳು. ಬಟ್ ಬೋರಾನಲ್ಲಿ ಸೊ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಟಮ್, ಓಕೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇಕೆಂಟ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ +3 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಕೋವಲೆನ್ಸಿನ 4 ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದು, ಅಂದರೆ 4ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, so they would expand, so that boron that could expand their covalency so is 4 guys, maximum 4. So beyond on that here is not possible, but ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಅದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಇದೆ. Okay, so that's why, so in case of boron the maximum covalency is 4. Beyond on this is not, beyond on 4 is not possible, because absence of vacant d orbital, but rest of the elements expand their covalency beyond on expand their covalency beyond on 4 because presence of vacant d orbital. Okay, so literally we have to know these things guys. ಇಷ್ಟು ನಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಗೈಸ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್? ಈಗ ಬೋರಾನ್ನ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಯಾವ್ದು ರೀತಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಬೋರಾನ್, ಸಿಲಿಕಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಜೊತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೋರಾನ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಗ್ಯಾಲಿಯಂ, ಇಂಡಿಯಂ, ಥಾಲಿಯಂ, ಕಾರ್ಬನ್, ಸಿಲಿಕಾನ್, ಜರ್ಮೇನಿಯಂ, ಟಿನ್, lead. Okay, and here that boron, it would exhibit here a diagonal relationship with that here silicon. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಬೇಕೀಗ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಎರಡರದ್ದು ಕೂಡ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಸಿಮಿಲಾರ್ ಚಾರ್ಜ್. ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಮಿಲಾರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್ ಹಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ. Right guys? Okay, so diagonal relationship between that here, so boron and as well as that silicon. Okay, suppose guys, if you can just look over here, boron, aluminium, gallium, indium, thallium, so carbon, silicon, germanium, so tin, and as well as that here lead. Okay, so boron and as well as that here aluminium, they would have a similar chemical, so similar properties guys basically. Okay, so similar properties ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ರೀಸನ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಬೋರಾನ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ದೇ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮಿಲಾರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಸಿಮಿಲಾರ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ದೀಪಿಕಾ ಆನ್ ಮಾಡಿದಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಮಿಲಾರ್, ಸೊ ಚಾರ್ಜ್. Okay, so these are the two things that would make that here, you know, that boron and silicon which actually having that here, so same properties guys. So ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸಿಮಿಲಾರ್ ಇರ್ಬೋದು ಬಹುಶಃ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬೋರಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸಿಲಿಕಾನ್? ಸೊ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್, ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ generally. So boron and as well as the silicons are you know what here, they are actually you know what, so non metals guys. So let us go with their corresponding characteristics. Okay, so and here in the very first, so you just look over here, boron and silicon are non-metals. So and here, okay, just think over here, so boron ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, so both particular boron and silicon they won't exist in the case of so cationic form. Okay, so they won't exist in the form of cation, like B+3 formal exist ಆಗಲ್ಲ boron and silicon
SI ಪ್ಲಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ಕ್ಯಾಟಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ದೇ ವೋಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೋರಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲಿಕಾನ್, ಸೊ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ದೇ ಡು ನಾಟ್ exist in cationic form, in cationic form. Okay, so that is B plus 3 and Si plus 4. Okay, so these are the, you know, that similar properties, I mean character here. Okay, and you know what, so boron and silicon, so both they could form, you know, two particular forms, guys. Okay, so both are, they would exhibit, you know, that they would have that allotropic form. Basically one can be crystalline and as well as that here amorphous. ಎರಡು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮಾರ್ಫಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೋತ್ ಬೋರಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಸಿಲಿಕಾನ್. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ, ಓಕೆ, ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ exist in two allotropic forms. Okay, one can be here crystalline and amorphous. Well, so guys, you just look over here, oxides of boron and silicon is being, you know what, acidic in nature, and they would react with it here, you know what, so alkali, and they used to form borates and as well as that here silicates. ನೋಡಿ ಇವಾಗ, ಸೊ ಬೋರಾನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಎರಡು ಕೂಡ ಅಸಿಡಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅವೇನಾದರೂ ಆಲ್ಕಲಿ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್, ಯು ನೋ ವಾಟ್, ಬೋರೇಟ್ಸ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲಿಕೇಟ್ಸ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಮ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್, ಸೊ ವಿ ಕುಡ್ ಸಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಟ್ ಇಯರ್ ಬೋರಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಸಿಲಿಕಾನ್. ಓಕೆ, ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋರಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಲಿಕಾನ್, ಓಕೆ, ಆರ್ acidic in nature, okay, and reacts with alkali to forms, okay, borates Na3BO3, borates and silicates, guys, and silicates, Na2SiO3. So guys, and you just take over here, so both the hydrates of boron and as well as that here silicon are being, you know what, covalent in nature. Hydrates of boron and hydrates of silicon are covalent in nature in the same way that, you know, halides of boron and as well as that here halides of silicon are also covalent in nature. ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಗೋ ಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತಗೋ ಎರಡೂ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ, ಸೊ ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಮಗೆ ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ and halides of boron and silicon are covalent in nature. Okay, say for example, if you can see that your hydrate, that is B2H6 diboron, okay, CiH4, that is silane, okay, yes, SiH4, that is silane, and here so BCl3 and SiCl4. Halides, hydrates. Okay, so both the compounds, you know what, here covalent in nature. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? Okay, well, so this is regarding that, you know what, here diagonal relationship between that here, you know what, so boron and as well as that here silicon. So let us go with that here. So anomalous properties of boron right now. So boron anomalous properties ಏನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಹುಶಃ, let us talk about that one. Okay, let us take over here. Anomalous behavior of boron. So anomalous behavior ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, what is the main reason? Small size,
high ionization enthalpy, absence of vacant d orbital, high electronegativity. Okay, so all these particular things, which made, okay, boron to behave abnormally. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲಿ ಅನಾಮಲಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಬೋರಾನ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಬೋರಾನ್ ಹೌದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ನೋ ಅನ್ನತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಅಂದರೆ ಅದು ರಾಂಗ್ ಅನ್ನತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಬೋರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ರಾಂಗ್ ಅನ್ನತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ರೈಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬೋರಾನ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬೋರಾನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? Anomalous behavior of boron. What is the main reason? Small atomic size, high ionization enthalpy, absence of vacant d orbital, and high electronegativity. So all these reasons which made so boron to behave abnormally or which exhibit abnormal property ಅವೆಲ್ಲ ರೀಸನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳುವ. ಓಕೆ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ 13ನಲ್ಲಿ ಬೋರಾನ್ ಒಂದೇ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, boron is being what here, non-metal, but rest of the elements are being metallic character. And you just look over here. So boron, that is what here, that is one of the poor conductor of electricity. Okay, so boron, it is one of the poor conductor of electricity. Okay, but rest of the elements being metal, they would what, so they are good conductor basically. Okay, and second thing is that here, so boron, that would shows that allotropic nature. Boron, it would exhibit here allotropic nature, or boron which shows allotropic form, but rest of the element so do not, elements do not. Okay, and here, okay, the compounds of boron basically covalent. Okay, so compounds of boron is covalent in nature, okay, and that a maximum covalency of that boron is being here 4, but rest of the elements beyond on that 4. Okay, so okay, so let's take down the maximum covalency of boron. Boron is 4, but rest of the element okay, elements have beyond on 4. Okay, and here oxides and hydroxides of boron are acidic in nature, but rest of the oxides and hydroxides of other elements, what, some sort of amphoteric are there and basic has to be there. Okay, so here oxides and hydroxides of boron are acidic in nature, but rest of the elements hydroxide and oxides are being what, so some of their amphoteric has been there, and so basic has to be also there. Okay, like indium, thallium, they would exhibit here basic character, but gallium exhibit here amphoteric, and aluminium also exhibit amphoteric. Okay, so and here boron does not replaces hydrogen from an acid. Boron does not replace hydrogen from acid. Why? Because boron which has a very high ionization enthalpy. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ತಾನೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ಬೋರಾನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ hydrogen from acids. Okay guys, and here let us go with the last one, that is, you know what, so boron never appear in cationic form. Okay, boron never appear in
Chiari ionic form. So these are the things, that is, what we can say that. Okay, anomalous behavior or anomalous properties of boron. Okay, na? So let's take the next one, that is, what? So important compounds of boron. Okay, so this is all about here, that so anomalous behavior of boron. Next one, I have to write down that here. Okay, important compounds of boron. Write down important well guys, ಹಿಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಏನೋ ಹಂಗೆ ಬಾಡಿ ಫುಲ್. Okay, so important compounds of boron, the very first one, that is borax. Let us discuss in that next session.